latency. There's a few things about the class components that. Right, very good morning. Right, see there. So on the screen, if you look at on the screen, so we will have a see the topics that we have discussed in our previous classes. Right, in our previous classes, these all things we have discussed. Right, while discussing all these things, we have seen what is a class, and the class consists of subject and predicate, and whether it is a independent or dependent class we have seen. But when it comes to dependent class, dependent class are three types we have learned. Among those three types, what are they? Just either let me revise. In the meantime, mostly all the students are going to join. So let us see here, independent class. If a class can stand alone as a sentence, it is an independent class, as in the following example. See there, the Prime Minister is in Ottawa. See the second example, that this is independent class because the sentence itself, it can stand alone as a sentence, so therefore it is considered as a independent class. So in this case they are dependent class and subordinate clauses. See, just in the dependent class, the same independent class we can change it as a dependent class by just adding what is that, a subordinate conjunctions. See, if we say the same example, see on the dependent class, when the Prime Minister is in Ottawa. So here the sentence, when it was added by a word WHEN, when, as an adverb, then it became an independent. Instead of independent, it became a dependent class. Right? Am I clear to all? Right, am I clear to all? Very good. Okay. Yes, linkers part. Yeah. Right, okay, yes, very good. Okay, right, let us continue. Just yesterday's part, what parts we have discussed. Just after discussing all those things, just I'll give a small example over here. See there, the Prime Minister is in Ottawa. It is a independent class, but when the same class was used with the subordinate conjunction, that means when the sentence was used with a phrase WHEN, when, then it became a dependent class because it itself can't stand as a sentence. So see that we can use the committee will meet tomorrow. So there is an underlined word. So the committee will meet tomorrow. So here tomorrow is an adverb. In the tomorrow, in the place of tomorrow, in the next sentence, the committee will meet when the Prime Minister is in Ottawa. So in the place of adverb, if we use a class, and if the class functions as an adverb, then we may call it as a adverbal class. Right? Did you understand this? So మనకి నేను చెప్పుకున్న క్లాసెస్లో మనం ఏమైతే చూసామో చూడండి, మనం క్లాజ్ అంటే ఏంటో చూసాం, అలాగే క్లాజ్ ఉండే పార్ట్స్ ఏంటి, క్లాజెస్ అనేది డిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్ చూసాం. రైట్? సో తర్వాత మనకి ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్ అయితే సింగిల్గానే ఉంటాయి, కానీ డిపెండెంట్ క్లాజెస్ అనేవి 3 టైప్స్ అనుకున్నాం. అందులో నౌన్ క్లాజు 2, అడ్వర్బ్ క్లాజు 3, అడ్జెక్టివ్ క్లాజ్ చెప్పుకున్నాం. రైట్? So today we are going to discuss about in a descriptive way with regard to noun class. Okay? So now how many of you have understood regarding noun class? How many of you have understood regarding noun class? Did you all understand about the noun class? Right, noun class అంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి. సో నౌన్ క్లాజ్ అనేది మనకి క్లాజ్ ముందు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే క్లాజ్ అవ్వాలి. ఒక సెంటెన్స్ క్లాజ్ అవ్వాలంటే ఆ సెంటెన్స్లో ఖచ్చితంగా సబ్జెక్టు ప్రెడికేట్ పార్ట్ ఉండాలి ఒకటి. అలాగే ఆ సబ్జెక్టు ప్రెడికేట్ పార్ట్ అనేది ఆ సబ్జెక్టు ప్రెడికేట్ పార్ట్ అనేది వర్బ్ యొక్క ఫంక్షన్ చేస్తే, అంటే వర్బ్ యొక్క వర్క్ని చేస్తే, నౌన్ యొక్క వర్క్ని చేస్తే దాన్ని నౌన్ క్లాజ్ అని, యాడ్వర్బ్ యొక్క వర్క్ చేస్తే దాన్ని యాడ్వర్బల్ క్లాజ్ అని,
ఒకవేళ అది యాడ్జెక్టివ్ యొక్క వర్క్ చేస్తుంది అనుకోండి, దాన్ని యాడ్జెక్టివ్ క్లాజ్ అంటాం. ఓకే రైట్. మనం ఇది ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాలి. సో సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ మనకు వచ్చి అందరికీ సెంటెన్స్ రాయటం ఈజీగా రాస్తాం, సెంటెన్స్ రాయటం ఈజీగా వర్క్ చేస్తాం సెంటెన్స్ ప్రిపరేషన్లో. బట్ అదే సెంటెన్స్ని మనం ఇలా నౌన్ క్లాజెస్ని, యాడ్వర్బ్ క్లాజ్ని, యాడ్జెక్టివ్ క్లాజెస్ని ఉపయోగించి సెంటెన్స్ ఫామ్ చేస్తే మన లాంగ్వేజ్ ఏమవుతుందంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ అవ్వచ్చు, స్పీకింగ్ అవ్వచ్చు, స్ట్రాంగ్గా తయారవుతుంది అనమాట. సో దానికి మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీకు పైన చూపిస్తున్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ద కమిటీ విల్ మీట్ టుమారో. ఇక్కడ యాడ్వర్బ్ చూడండి. సో యాడ్వర్బ్ అని రెడ్ కలర్లో కనబడుతుంది కదా మీకు. ద కమిటీ విల్ మీట్ టుమారో. సో ఇక్కడ టుమారో అనే యాడ్వర్బ్ని ఉపయోగించి ఒక లాటర్ యాక్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసాం. కానీ అదే టుమారో అనే యాడ్వర్బ్ ప్లేస్లో ఒక యాడ్వర్బ్ క్లాజ్, ఒక యాడ్వర్బియల్ క్లాజ్ని ఉపయోగిస్తే సెంటెన్స్ ఎలా మారిందో చూడండి. ద కమిటీ విల్ మీట్ వెన్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఇన్ ఒట్టోవా. When the Prime Minister will meet, the committee will meet when the Prime Minister is in Ottawa. సో ఇలా మనం యాడ్వర్బ్ ప్లేస్లోను, యాడ్జెక్టివ్ ప్లేస్లోను, నౌన్ ప్లేస్లోను మనం కొన్ని క్లాజెస్ ఉపయోగించి రాయటం వల్ల మన యొక్క రైటింగ్ ఎబిలిటీ అనేది స్ట్రాంగ్గా తయారవుతుంది. సో మనం అందరం కూడా ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ రైటింగ్లో ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాం. రైటింగ్లో ఫెయిల్ అవటం అంటే మనం ఏదైనా రైటింగ్గా ప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఫెయిల్ అవుతుంటాం. సో మనం రైటింగ్లో మనం స్ట్రాంగ్గా తయారు చేసుకోవాలంటే వీటి యొక్క అనాలిసిస్ నేర్చుకొని, సో ఆ విధంగా మనం రైటింగ్లో మనం ఉపయోగించగలిగాం అనుకోండి, సో మన రైటింగ్ ఎబిలిటీ అనేది స్ట్రాంగ్గా తయారవుతుంది. రైట్. సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీబడి? ఓకే, సో క్లియర్. ఇప్పుడు మనం నౌన్ క్లాస్ గురించి చూస్తున్నాం. రైట్, చూడండి. సో నా నౌన్ క్లాస్ ఈజ్ ఎ డిపెండెంట్ క్లాస్. ఎస్, ఇట్స్ ఎ డిపెండెంట్ క్లాస్ and which takes the place of a noun in another class or phrase. ఒక ఫ్రేజ్లోనూ ఒక క్లాజ్లోనూ నౌన్ యొక్క ప్లేస్ని తీసుకున్నటువంటి క్లాజే నౌన్ క్లాజ్ అవుతుంది. సో లైక్ a noun clause acts as a subject or object of a verb or the object of a preposition answering questions who, whom, what. జాగ్రత్త వినాలి. ఇక్కడ మనకి నౌన్ క్లాజు ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే, నౌన్ క్లాజ్ అనేది మనం సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోనూ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉపయోగిస్తాం. యాక్చువల్గా అయితే సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేవేంటి, ఇది నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ అన్నాం. సో మనకి నౌన్గా అంటే ఒక క్లాజ్ అనేది ఒక నౌన్గా ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. అంటే మనలో చెప్పాలంటే వాట్ యువర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. వాట్ యువర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. వాట్ యువర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ is correct. Is correct is a predicate. What you were explained, that is, it's a subject, but in the subject there is a class, right? So that as it functions, the class functions as a noun, so we can say that's a noun class. Now have you understood this? Say yes sir. నాకు అర్థమైంది అన్న వాళ్ళు ఎస్ అని పెట్టండి. ఓకే, ఎస్, వెరీ గుడ్. సో అలాగే నౌన్ క్లాజ్ అనేది మనకి నౌన్ క్లాజ్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉపయోగిస్తాం, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉపయోగిస్తాం, అలాగే ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది ప్రిపోజిషన్గా కూడా ఉపయోగిస్తాం. ఇంకా మన నౌన్ క్లాజ్ని దేనికి ఉపయోగిస్తామంటే మీకు బాగా ఐడియా ఉంటుంది. చూడండి, టు ఫైండ్ అవుట్ ఎ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్ వీ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ ద సెంటెన్స్ బై యూజింగ్ హూ. టు ఫైండ్ ఎ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ వీ హ్యావ్ టు put a question the sentence with who, as well as to find an object of a sentence we have to question the sentence by using either whom or what. So if we question at a class by using one of these words, if we get an answer, the class asks for the class for out of these words, then we may say that's a noun class. Okay, right, yet I'll explain. సో నౌన్ క్లాజ్ అంటే ఫస్ట్ క్లాజు అంటే ఏం చేయాలంటే, మీరు క్లాజ్ అంటే ఖచ్చితంగా దానికి సబ్జెక్టు ప్రెడికేటు ఉండాలి. అంటే సబ్జెక్టు వర్బ్ అనే పార్ట్ని క్లాజ్ అంటాం. హీ రైట్స్ అనేది క్లాజ్, దే విల్ కమ్ అనేది క్లాజ్, రాజు విల్ సీ అది క్లాజ్. ఓకే, షీ క్రైస్ అది కూడా క్లాజే. అయితే క్లాజ్ అనేది ఎలా అవుతుందంటే, క్లాజ్లో ఖచ్చితంగా ఒక సబ్జెక్టు
అలాగే ఒక వర్బ్ పార్ట్ ఉండాలి. వర్బ్ పార్ట్లో వర్బ్ ఒకటే ఉండొచ్చు, లేదా వర్బ్తో పాటు ఆబ్జెక్టు అలాగే కాంప్లిమెంట్స్ అన్నీ ఉండొచ్చు. సో అలా ఉంటే వాటిని మనం క్లాజ్ అంటాం. అలాంటి క్లాజు అటువంటి క్లాజు ఒక నౌన్గా ఉపయోగిస్తే లేదా ఒక సబ్జెక్ట్గా ఉపయోగిస్తే దాన్ని మనం నౌన్ క్లాజ్ అంటాం. ఓకే, అర్థమైంది ఇప్పుడు మీకు? రైట్, మీరు చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. See, what he bought was wrong. See, what he bought was wrong. Once చూడండి, అక్కడ చాట్ బాక్స్లో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. What he bought was wrong. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసాం అనుకోండి. రైట్, ఎస్, మనం వాట్ హీ బాట్ వాజ్ రాంగ్ అనే ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అక్కడ చూడండి, వాట్ హీ బాట్ ఈజ్ ఎ సబ్జెక్ట్, వాజ్ రాంగ్ ఈజ్ ఎ ప్రెడికేట్ పార్ట్. బట్ ఇక్కడ వాట్ హీ బాట్ అనేది అదంతా 3 ఫ్రేజెస్ కలిపితే సబ్జెక్ట్ అయింది. సో మనం దాన్ని ఇప్పుడు అది కూడా ఒక క్లాజే, ఎందుకంటే దాంట్లో సబ్జెక్ట్ హీ ఉంది, దాంట్లో వర్బ్ బాట్ ఉంది. అంటే ఒక సబ్జెక్ట్గా ఒక క్లాజ్ ఉంటే ఆ క్లాజ్ వెళ్ళి ఒక నౌన్ పార్ట్ని ప్లే చేస్తే దాన్నే మనం నౌన్ క్లాజ్ అంటాం. అందరికీ అర్థమైంది ఈ విషయం? రైట్, చూడండి, వర్డ్స్ దట్ ఇంట్రడ్యూస్ ద నౌన్ క్లాజ్. అయితే నౌన్ క్లాజ్ని మనం ఎటువంటి వర్డ్స్తో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామంటే ఇలాంటి ఈ వర్డ్స్ని యూజ్ చేసి మనం నౌన్ క్లాజ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. చూడండి, నౌన్ క్లాజ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఉపయోగించే వర్డ్స్లో హౌ. ఓకే, సే హౌ హీ ఈజ్ డూయింగ్, మనం దీన్ని హౌలోని అలాగే వాట్, వేర్, విచ్, హూ ఎవర్, ఇఫ్, వాట్ ఎవర్, విచ్ ఎవర్, హూ ఎవర్, హోమ్ ఎవర్, దాట్, వెన్, వెదర్, హూ, విచ్, వై. సో ఈ వర్డ్స్ అన్నిటిని ఉపయోగించి మనం నౌన్ ఫ్రేజెస్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. అలాగే ఇంకొంచెం నౌన్ క్లాజెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు మనం నేర్చుకున్న నేరేషన్లో చెప్పేటువంటి రిపిటేషన్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ అంతా కూడాను మనకి రిపోర్ట్ చెప్పే ప్రతి విషయం కూడా అది ఏమవుతుందంటే నౌన్ క్లాజ్ అవుతుంది. సపోజ్ షీ టోల్డ్ దట్ షీ వుడ్ కమ్ టుమారో. దట్ షీ వుడ్ కమ్ టుమారో ఈజ్ దన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ టోల్డ్. సో టోల్డ్ అనే వర్బ్కి షీ వుడ్ కమ్ అనేది మొత్తం అదంతా కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్గా ఉంది. సో అయితే షీ వుడ్ కమ్, ఇక్కడ షీ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది, వుడ్ కమ్ అనే ప్రెడికేట్ ఉంది. అంటే ఆబ్జెక్ట్లోనే మళ్ళీ సబ్జెక్టు ప్రెడికేట్ ఉండడం వల్ల అది క్లాజ్ అయింది. అయితే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉందంటే అది నౌన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి అది దాన్ని నౌన్ క్లాజ్ అంటాం. అర్థమైంది అందరికీ ఇది? సే ఎస్ సార్. మీకు అర్థమైతే జస్ట్ ఎస్ అని పెట్టండి. ఓకే, రైట్, చూడండి, నౌన్ క్లాజ్ విత్ WH వర్డ్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. అంటే మనం చెప్పాం ఇండైరెక్ట్ వేలో మనం మాట్లాడేటప్పుడు అని చెప్పి. సో నేరేషన్ చెప్పేటప్పుడు మాత్రం మనం నేరేషన్ జరిగేటప్పుడు మనం రిపోర్టెడ్ పార్ట్ చెప్తాం కదా. రిపోర్టెడ్ పార్ట్ ప్రతిదీ కూడా రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో ఉన్న ప్రతి భాగం అంతా కూడా మనం దాన్ని నౌన్ క్లాజ్గానే కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్, చూడండి, దాన్ని ఐ డోంట్ నో what he is doing. It's a noun class. I don't know what he is doing. ఇక్కడ I don't know what he is doing, అక్కడ అండర్లైన్ పార్ట్ చూసారు అనుకోండి. వాట్ he is doing is an object. అయితే ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో మళ్ళీ ఏముంది? ఒక క్లాజ్ ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఒక క్లాజ్ ఉంది. అయితే ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉండేది మనకి నౌన్ అవుతుంది లేదా ప్రొనౌన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రొనౌన్ గురించి మాట్లాడే కాబట్టి నౌన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వాట్ హీ ఈజ్ డూయింగ్ అనేది ఏ క్లాజ్ అవుతుంది? నౌన్ క్లాజ్ అవుతుంది. అర్థమైంది మీ అందరికీ ఇది? రైట్, ఒక నౌన్ క్లాజ్ ఉపయోగించి ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ చెప్పండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ టైప్ చేయండి. నౌన్ క్లాజ్ను ఉపయోగించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం ప్రయత్నం చేయండి. రైట్, ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ రిప్లై. గివ్ మీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. Give me one example with by using a noun class. So if I am asked, I will say like this, right? See, I have been trying
I have been trying to get what I lost. I have been trying to get what I lost. I told like this. I don't know what is going on. Yes, very good example. I don't know what is going on. What is going on is a noun class. Very good. అలా ప్రతి ఒక్కరు ఒక నౌన్ క్లాస్తో సెంటెన్స్ చెప్పండి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఎవ్రీవన్ ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మనకి చాలా విషయాలు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రైట్, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. నైస్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యూ గివ్. రైట్, అందరూ కూడా ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ టైప్ చేస్తే మనకి ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, వేర్ ఐ పుట్ మై బుక్ ఈజ్ అ మిస్టరీ. నా బుక్ ఎక్కడ పెట్టాను అదొక పెద్ద మిస్టరీ. ఈజ్ ఎ మిస్టరీ ఈజ్ ఎ ప్రెడికేట్, బట్ వేర్ ఐ పుట్ మై బుక్ ఇట్స్ ఎ సబ్జెక్ట్. Whoever he talks with are very intelligent. Whoever he talks with. Right. Okay. Oh my God. Sorry. Okay. Whoever he talks with. Yes, it's going on. Once again, go to sign in. Oh Lord Jesus. Right, okay. Right, very good. So, ila manaki noun, right? I don't know where I kept my book. I don't know where I kept my book. Yes, correct example. Best example that is also. Yes, అలా ఇంకా అందరూ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే మీకు బాగుంటుంది. రైట్, హూఎవర్ హీ టాక్స్ విత్ ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. అంతే, అతను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్స్ అని అర్థం. వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, the things which I did, everything is being displayed on the screen. Yeah. Okay, right, very nice example. Okay, and sure, Lord Jesus. Wherever he go, he teaches English. Blah blah blah. Very nice example, man. Wherever he goes, so teaches English. Wherever he goes, so he teaches English, blah blah. Wherever he goes, you have to say. Okay. Okay, that is also one of the best examples, right? Very nice. Okay, right. Okay, clear all of you. సో మనకి అంటే నౌన్ క్లాజ్ అనేది అర్థమైంది. ఇంకా నౌన్ క్లాజ్ మనం ఉపయోగించి నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ రాయటం మనకు రావాలి. దీనికి ఈ నౌన్ క్లాజ్ను ఉపయోగించి డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ రాయటం రావాలి. మనం ఆ డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్కి ఇది ఉపయోగించడమే. రైట్, సి విచ్ ఎవర్ ఐ బాట్ వాజ్ నాట్ అప్రిషియేటెడ్. విచ్ ఎవర్ ఐ బాట్ వాజ్ నాట్ అప్రిషియేటెడ్. ఇలా చెప్పచ్చు మనం. ఇలా లైన్ చెప్పండి, హౌతో చెప్పండి. ఎగ్జాంపుల్ ముందు ఫస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూసింగ్ వర్డ్స్ పైన మీకు చూపిస్తున్నాను. హౌ అనేది ఫస్ట్ వన్. HOW, హౌతో ఒక నౌన్ క్లాస్ చెప్పండి. హౌతో ఒక నౌన్ క్లాస్. సో హౌ అనే వర్డ్ని ఉపయోగించి మనం ఒక నౌన్ క్లాస్ని. రైట్, హవెవర్ he does. However he does is not a matter. However he does is not a matter. అతను ఎలా చేస్తాడనేది మ్యాటర్ కాదు. ఓకే, however he does is not a matter. ఓకే, I know how well she is doing. I know how well. Right, how well. Yes. I know how well she is doing. Right, I know. Right, very good. Okay, it might be yes. Now, what with what? I did not say what I did. So you can say like that. Regarding with what, you can say I did not know what I did. I did not know what I did. Even we can say like that. Jesus. What are you doing? I'm teaching class. Okay. Right, will you give? Right, I wonder how it's working. Yes, how wonder.
Is it? See. Okay, right. Where? Can you give one example with where? Where? So right. She is going to keep somewhere. Where is she going to keep is going to be mystery. Where she is going to keep is going to be a mystery. Is going to be a mystery. Right, okay. And say with which. Say one example with which. So, see, we have to use which as a, right, by using which we have to frame a noun clause sentence. Okay, which one you bought among them? So you can say different examples like this by using different words, by using introducing words, right? ఈ వర్డ్స్ అన్నిటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మన నౌన్ క్లాజెస్ని ఫ్రేమ్ చేయవచ్చు, రైట్? చూడండి, నౌన్ క్లాస్ సంబంధించి సో నౌన్ క్లాజెస్ విత్ WH వర్డ్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్. ఓకే, ఐ టోల్డ్ ఆల్రెడీ, రైట్? సీ దే నౌన్ క్లాస్, యాక్చువల్లీ నౌన్ క్లాస్ we use as a one is a subject. As a subject we use noun class, right? Here see the first one, see, his speech was clear. His speech was clear. What was clear? Right, his speech was clear, right? And so this one, see there. So in this example, yeah, yes, okay. We drink, which is a universal solvent. In the place of if you skip the water, we drink, which is a universal solvent. Okay, you can send like that. Okay, right, very good. Everybody is trying. I forgot where I kept my books. Right. Okay, wait, very wonder. Okay, excellent examples. Right. Okay. Right. Okay. Yes, nice examples. All of you have given nice examples. Okay, right, see on the screen, subject. Okay, so on the first one, see the subject. Noun clause మనం subject కి ఎలా ఉపయోగిస్తాం చూడండి. his speech was clear. His speech was clear. So was clear is a predicate. His speech is a noun. So first point, so here speech, his speech we use as a, that is just his speech as a noun. But when it comes to noun clause, see that what he said was clear. సో యాక్చువల్లీ హిజ్ స్పీచ్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉపయోగించాం, కానీ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో మనం ఒక నౌన్ క్లాజ్ ఉపయోగించాలనుకోండి. చూడండి, అక్కడ హిజ్ స్పీచ్ని వాట్ హీ సెడ్ వాజ్ క్లియర్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ వాట్ హీ సెడ్ అనేది మనకి, సో ఇక్కడ వాట్ హీ సెడ్ అనేది మనకి ఇది నౌన్ క్లాజ్ అయిందంటే, ఎందుకు నౌన్ క్లాజ్ అయిందంటే దీంట్లోని చూడండి, హీ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది, ప్లస్ సెడ్ అనే వర్బ్ ఉంది. అంటే ఒక సబ్జెక్టు ప్లస్ ఒక ప్రెడికేట్ పార్ట్ మనకి ఇలా ఉంటేనే అది ఏమవుతుంది, మనకి ఒక క్లాజ్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్లో వాట్ హీ సెడ్ అనే క్లాజు నౌన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం నౌన్ ఫ్రేజ్గా చెప్తాం. సో అర్థమైంది ఎక్కువ వరకు మీకు? ఓకే, రైట్. చూడండి, రెండో దాంట్లో చూడండి, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. డూ యూ నో డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్? వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. One is direct and second one is indirect object. Do you have any idea how to find out whether it is a direct object or indirect object? Just before going to know about that, we have to see there, right? We have to recall, what is that? When to find out whether it is a direct object, indirect object, right? We use like so here. See, to find out whether it is a direct object, we have to question the sentence with what. Suppose if we question the sentence with whom, if we get any answer, then we call it as a indirect object. Say I wrote on the screen, right? Sentence లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సెంటెన్స్ మనం వాట్తో కానీ హూమ్తో కానీ క్వశ్చన్ చేస్తాం. సబ్జెక్ట్ని వాట్తో కానీ హూమ్తో కానీ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు మనకు వాట్ అనే వర్డ్తో మనం క్వశ్చన్ చేసామనుకో వచ్చే ఆన్సర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనం డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం.
అలాగే హూమ్ అనే వర్డ్తో క్వశ్చన్ చేసామనుకోండి, దాన్ని ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. రైట్. సో మనకి ఈ వర్డ్స్ గుర్తుంటే మనకి, అంటే ఈ టర్మ్స్ గుర్తుంటే బాగా మనకు అర్థమవుతుంది. రైట్. ఓకే. రైట్. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ చూద్దాం, మనం డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్గా నౌన్ క్లాజ్ని ఎలా ఉపయోగిస్తామో చూద్దాం. చూడండి. యా హ్యామా, వెరీ గుడ్. ఓకే. రైట్. చూడండి. సో ఫస్ట్ వన్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. చూడండి, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్గా నౌన్ క్లాజ్ని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నామో ఇక్కడ చూడాలి, మనం నేర్చుకోవాల్సింది. చూడండి, ఐ డింట్ నో హిస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్. ఐ డింట్ నో హిస్ కాంటాక్ట్ నంబర్. సో ఇక్కడ హిస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, దట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ బికాస్ it's an answer. What didn't you know? So if you question the sentence, what don't you know? What don't you know? You don't know his contact number. So his contact number is an object. Okay, it's a direct object. In the place of direct object, if we use a class, then it is to be considered as a noun class. So in what way we can use in the place of an object? So in the place of object, like a class as a noun class. See there, the example. See, I don't know what he can be reached. I don't know what can he be, or I don't know through. See, I don't know what he can be reached. So he can be reached in this sentence. If you think of it, right? See. Here the underlined part, in this part, if you think of underlined part, if you think of here the underlined part, you can understand out here. See there, he can reach is contact number, right? He can reach. Just if you look at this, you will understand very well. రైట్. అందరికీ అర్థమవుతుందా? సో నౌన్ క్లాజ్ను ఉపయోగించడం వల్ల సెంటెన్స్ చూడండి, ఇప్పుడు మనం సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లో మనం సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ స్ట్రాంగ్గా తయారవుతుంది. సో సెంటెన్స్ మనం రాయటంలో క్లారిటీగా ఎక్కువ మనం క్లారిటీతో సెంటెన్స్ మనం ప్రజెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మనం అటువంటి సెంటెన్స్ ప్రజెంటేషన్ చేయడం కోసం మనం నేర్చుకోవాల్సింది పార్ట్ని. మీరు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. రైట్. ఓకే. రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని మీరు చెప్తారా, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోని డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక నౌన్ క్లాజ్ని ఉపయోగించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ టైప్ చేయండి. మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ని నౌన్ క్లాజ్ని డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్గా ఉపయోగించాలి. నౌన్ క్లాజ్ని డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్గా ఉపయోగించి ఒక నౌన్ క్లాజ్ని డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్గా ఉపయోగించి ఒక సెంటెన్స్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా చెప్పాలి. చూడండి, ఐ డోంట్ నో హిస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ని ఇక్కడ మన నౌన్ క్లాజ్ ఎలా ఉపయోగించాం. ఐ డోంట్ నో హౌ ఈ కెన్ బి రీచ్డ్ అని. ఓకే. Here see, I will tell you where it lies. Right. She knows her well-being. She knows her well-being. Her well-being is an object. Okay. Her well-being is an object. But I asked you, in the object place you have to use a noun class. You have to use a noun class. So if you want to know the same example, you can say, she knows how are they, or how they are. She knows her well-being. It's a subject, verb, object. That's it. కానీ నేను ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో నౌన్ క్లాజ్ని ఉపయోగించమని చెప్పాను. సో ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో నౌన్ క్లాజ్ని ఉపయోగించాలంటే మనం ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్కి షీ నోస్ హర్ వెల్బీయింగ్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో నౌన్ క్లాజ్ ఉపయోగించాలనుకో ఇలా చెప్పచ్చు. షీ నోస్ హౌ దే ఆర్. షీ నోస్ హౌ దే ఆర్. ఇక్కడ దే ఆర్ అనేది ఉపయోగించడం వల్ల ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉపయోగించినటువంటి సెంటెన్స్ క్లాజ్ అయ్యింది. అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి క్లాజు ఆ సెంటెన్స్కి ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి దాన్ని మనం నౌన్ క్లాజ్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అంటే నౌన్ క్లాజ్ని యాజ్ ఎ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్గా. రైట్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఓకే. రైట్స్. ఇది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. అదే నౌన్ క్లాజ్ మనం ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉపయోగిస్తాం. చూడండి, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనగానే మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే, సో ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో మనకు వచ్చేది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనకి సెంటెన్స్ని హూమ్తో క్వశ్చన్ చేస్తూ వచ్చే ఆన్సర్ మనకి ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. హీ డూ వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్. ఎస్, వెరీ గుడ్. రైట్. ఎక్సలెంట్ ఎగ్జాంపుల్. నైస్.
correct example that is. Right, this is because whatever he wants anali, whatever he wants, it's a object of the sentence he do, but it is not do, he does whatever he wants. He does whatever he wants. Sentence construction or mistake undi, but way of thinking is correct. Okay, no problem. So he does whatever he wants. Yeah, very nice. Okay, so whatever he does, see, he does whatever he wants. Okay, ila chappali. Right, very nice example. So rest of examples ఇవ్వట్లే మీరు స్క్వీజ్ చేయట్లే మీ బ్రెయిన్ని. కాస్తంత బ్రెయిన్కి వర్క్ చెప్పండి, కొద్దిగా కూల్గా ఆలోచించండి. ఏం లేదు, ఒకటే ఆలోచించాలి. మీరు చెప్పాల్సింది, నువ్వు చేసిందో ఒకటే. చూడండి, నౌన్ క్లాజ్ని మనం సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉపయోగించవచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో కూడా ఉపయోగించవచ్చు. అయితే ఆబ్జెక్ట్లు మనకు 2 రకాల ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనం డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్గా కూడా ఉపయోగించవచ్చు, ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి కూడా ఉపయోగించవచ్చు కదా. సో అలా మనం 2 రకాలుగా కూడా ఉపయోగించవచ్చు దాన్ని. అలా 2 రకాలుగా ఉపయోగించేదాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉపయోగించడం చెప్పమని చెప్తున్నాను మీకు ఎగ్జాంపుల్ని. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్లో ఉపయోగించి, ఆబ్జెక్ట్గా ఒక నౌన్ క్లాస్ని ఉపయోగించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమని చెప్తున్నాను. రైట్, అభిశ్రవంత్, బీన్ మ్యాన్ అభిశ్రవంత్, దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ వాట్ దే ఆర్ లెర్నింగ్. రైట్, దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ వాట్ they were taught. Okay, even that is also you can say they are learn what they are learning, that is also correct. What they were taught, and that is also one of the best examples. Right, very nice. Okay, right, let us see. So indirect object, see, give her the message, చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనకి వర్బ్ తర్వాత ఉండేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్లో కూడా మనకి ఇది గివ్ తర్వాత హర్ అనే ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, వన్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, సో వీ హ్యావ్ టు సీ, సో హర్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్, బట్ నౌ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ హర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ నౌన్ క్లాస్. ఓకే, సో గివ్ హూ ఎవర్ ఆన్సర్స్ ద మెసేజ్, whoever answers, give whoever answers this message or the message. So in the place of her here, whoever wants or whoever answers, it was used here. So it's a noun class. Now have you understood this, everybody? So ఇప్పుడు మన నౌన్ క్లాస్ని ఎలా ఉపయోగించాలో అందరికీ అర్థమైందా? సో నౌన్ క్లాస్ని మనం నౌన్గా ఉపయోగించవచ్చు. ఓకే, రైట్, yeah, very good, awesome king. Abhisravan became awesome king, very good, awesome king. Yeah, okay, right, clear everybody. అసలు నౌన్ క్లాస్ అంటే ఎందుకు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము, అసలు నౌన్ క్లాస్ యొక్క యూజ్ ఏంటి అనేది మనకు విషయం తెలియాలి. సో అందుకోసమే దీని మీద వర్క్ చేయటం మనం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇలా నౌన్ క్లాజెస్ని ఉపయోగించి మనం సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది మనం చేస్తే మన సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో దానికోసమే. సో ఎంతమంది ఇది నేర్చుకోవడం వల్ల యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు చెప్పండి. సో యాక్చువల్గా అయితే మనకి ఈ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. అంటే ఈ టాపిక్స్ మనం నేర్చుకుంటే మనం చదివేటప్పుడు ఓహో ఇది ఆబ్జెక్టే, కానీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ ఏం ఉపయోగించాడు, ఓహో నౌన్ క్లాస్ ఉపయోగించాడు అంటే మనకి ఇలా గ్రామాటికల్గా కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటే మనం బుక్స్ చదివేటప్పుడు లేదా న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు కాన్సెప్ట్ చదివేటప్పుడు సో ఆ కాన్సెప్ట్ మనకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి. అప్పుడు మనం అలా అర్థమవటాన్ని బట్టి సో ఎప్పుడైతే మనకు బాగా అర్థమైందో అటువంటి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ మనం స్పీకింగ్లో కూడా ఉపయోగించగలుగుతాం. సో అలాగే ఉపయోగించగలిగాం అనుకోండి, మీరు మంచి డిస్క్రిప్టివ్గా ఉండగలుగుతారు. అంటే ఏదైనా విషయాన్ని కరెక్ట్గా డిస్క్రైబ్ చేయగలిగేటువంటి కెపాసిటీ మీకు okay. Right, now have you all understood in what way we can use noun class as a subject, as an object, as well as under the object as a direct object and indirect object. And the last one, let us see the last one, the functions of the noun class. The functions of the noun class, we may use the object of a preposition. Even it can be used as a object of the preposition.
So object of the preposition, I send the notice to her. I send the notice to her. So here her is it is an object of the preposition to. So in the place of her, in what way we can use a noun clause? See, I send the notice to whoever was. I send the notice to whoever was. Whoever was means here whom I want to send it, I sent it. Whoever he wants it. Whoever he wants it. Okay, yes. Okay, right, let us move. See that. And predicate and complement. Predicate or complement, sir. Predicate or complement. Actually, it's not predicate. So far we used as a predicates once. So it's like a complement. So complement means nothing but, how many of you know complement? Right. Hammer, do you know complement? What is complement? Hammer, do you know complement? కాంప్లిమెంట్ అంటే తెలుసా మనకి? ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఇంతవరకు మనం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాం, వర్బ్ గురించి నేర్చుకున్నాం, ఆబ్జెక్ట్ గురించి నేర్చుకున్నాం, అలాగే సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో నౌన్ ప్రొనౌన్స్ వస్తాయి అనుకున్నాం. కానీ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో నౌన్ రావచ్చు, ప్రొనౌన్ రావచ్చు, యాడ్జెక్టివ్ రావచ్చు, యాడ్వర్బ్స్ రావచ్చు, లేదా నౌన్ కాంప్లిమెంట్ అది సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ రావచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ రావచ్చు. అంటే కాంప్లిమెంట్ అని మనకి ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అంటే ఆ సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ గురించో ఆబ్జెక్ట్ గురించో వివరించేటువంటి ఫ్రేజెస్ని మనం కాంప్లిమెంట్గా చెప్తాం. చూడండి, దట్ ఈజ్ మై పెన్. హియర్ ద మై పెన్ ఈజ్ ఏ సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్. మై పెన్ ఈజ్ ఏ సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్. ఓకే, సో సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఇది. అలాగే మనం సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ కూడా మనం ఉపయోగిస్తాం ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో. చూడండి, ఇక్కడ మై ప్లాన్, దట్ ఈజ్ మై ప్లాన్. ఇక్కడ మై ప్లాన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో మనం నౌన్ క్లాజ్ని ఎలా ఉపయోగించవచ్చో చూడండి. మనకి దాని పక్కన ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. దట్ ఈజ్ వాట్ ఐ ప్లాన్ టు డూ. దట్ ఈజ్ వాట్ ఐ ప్లాన్ టు డూ. సో దిస్ ఈజ్ సీ దట్. If you look at this example, you can see that here my plan, it's a complement. In the object place there is a subject complement, but the subject complement was replaced by a noun clause. That is what I plan to do. That's my plan, or that is what I plan to do. So in this way, you can sharpen your writing abilities. సో ఈ విధంగా మీ యొక్క రైటింగ్ ఎబిలిటీ మీరు డే బై డే షార్ప్ చేసుకోవచ్చు. చక్కగా మీరు రైటింగ్ ఎబిలిటీని స్ట్రాంగ్గా తయారు చేయగలుగుతాం అన్నమాట. ఓకే, మనం ముఖ్యంగా 10th క్లాస్ లోపే అసలు యాక్చువల్గా అయితే మంచి రైటింగ్ స్కిల్స్ రావాలి. ఎందుకంటే 10th క్లాస్ తర్వాత మనం రాయటం అనేది అంటే మనకు అప్పటికి మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటే పై స్టాండర్డ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా స్ట్రాంగ్గా తయారవుతాం మనందరం కూడా. రైట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో రైట్, I'll continue. Say noun clause after verb or expression that shows importance or urgency. అయితే నౌన్ క్లాజ్ని వర్బ్ తర్వాత కూడా ఉపయోగిస్తాం మనం. చూడండి, నౌన్ క్లాజ్ని మనం వర్బ్ తర్వాత కూడా ఉపయోగిస్తాం. కాకపోతే దాని మీనింగ్ ఎప్పుడు చూడండి, ఆఫ్టర్ వర్బ్ దట్ షోస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆర్ అర్జెన్సీ. ద బేస్ ఫామ్ ఈజ్ యూజ్ ద సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ బిఫోర్ ద బేస్ ఫామ్. ఫర్ నెగిటివ్ పుట్ నాట్ బిఫోర్ ద బేస్ ఫామ్. సో ఇట్ ఈజ్ అడ్వైజబుల్. Example, some expression that shows importance, it is advisable. So ivi important telisthe, that is it is essential, it is imperative, it is important, it is necessary, it is urgent. So ఇలాంటి టర్మ్స్ని ఉపయోగించేటప్పుడు మనం ఇంపార్టెన్స్ని లేదా urgencyని తెలియజేస్తాం. సో అలాంటప్పుడు మనం వర్బ్ తర్వాత మనం నౌన్ క్లాస్ని ఉపయోగించవచ్చు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ దట్ ఎ బాయ్ హ్యావ్ ఎ స్టిమ్యులేషన్. It is essential that a boy have stimulation. Do you know stimulation means? Stimulation. Suppose by looking ice cream we have an intention inside and our mouth starting watering.
So then here the water is as our mouth watering, so the ice cream is a stimulant. So because of that we have stimulated, right? Stimulation. And I advise that he stay home with her children. So I advise that he stay home with her children. Like, it is important that a diabetic persons not increase the sugar intake. So in this way we can make some sentences. Okay, regarding this there is a small exercise I have provided. See there, identify each noun class. It is used as a subject or a direct object or indirect object, or an object of a preposition, or a predicate to a noun. Yes, stimulus response. ఇవాన్ పావ్లో ఐడియా మీకు ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది 10th క్లాస్ బయాలజీలో అక్కడ వస్తుంది కదా మీకు ఇవాన్ పావ్లో గురించి. సో డాగ్ యొక్క రైట్. చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. యు నో ద టెలిఫోన్ యూజెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ. యు నో ద టెలిఫోన్ యూజెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ. In this sentence, what is a noun class, and whether the noun class is it a subject or an object or an object of preposition. The first example, see there, you know that the telephone uses electricity. That is the first example. In the first example, what is a noun class? Okay, what is a noun class? Right? The answer over here. Can you say? Okay, so I'm waiting, but you people are not responding. This is not correct, and as well as it's not at all fair for us. Okay, right, because if I myself says it's not a correct one, you have to respond, right? So in this sentence, that the telephone uses electricity, it is a noun phrase. Yeah, the telephone uses electricity is a noun phrase. It's a noun class. It's a noun class, but it is the object. It is used as a object, right? In the second sentence, what you say into a phone creates sound waves. What you say into phone creates sound waves. So in this sentence, what you say into a phone is a noun class, and as well as this is used as a subject. Okay, right? Have you all understood this? So in the first one, see, the telephone uses electricity, it is an object. And in the next sentence, whatever you say into the phone, it's a subject. Okay, it's an object to it's a noun class in the first sentence, and in the second sentence it's a noun class, but it is subject. Yes, right, your answer is correct, Dhanush. Direct object. Okay. And in the third example, see, in the third example, an electric current carries the sound of whoever is listening. The electric current carries the sound to whoever is listening. Actually here whoever is listening is a noun class, but is it a noun? Is it a subject, or is it an object, or is it an object of preposition? So it's an object of preposition. So whoever is listening it's an object of preposition, right? Okay, fourth example, see, let us see the fourth example. Basically, this is how a telephone operates. This is how a telephone operates. So if we start with how, so this is a noun class. Yes, very good. Object of preposition, very good. How a telephone operates. Now this is a noun class, and is this a subject or object? Yeah, how a telephone operates is a noun class, very good. కానీ ఇది సబ్జెక్టా ఆబ్జెక్టా? ఈ సెంటెన్స్లో చూడండి, ఆ సెంటెన్స్ తీసుకుంటే మనం థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి కరెక్టే, అది మీరు చెప్పినట్టుగానే కరెక్ట్గా ఉంది ఆన్సర్ అది. ఓకే, ఇక్కడ మనం హౌ ఎ టెలిఫోన్ ఆపరేట్స్ అని ఉంది. సో అది నౌన్ క్లాజు. సో అది మనకి సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఎస్ ఆబ్జెక్ట్, కరెక్ట్ ఆన్సర్, సత్య కరెక్ట్ ఆన్సర్, వెరీ గుడ్.
ఎందుకంటే మనకి అది ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రోల్ని ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి అది ఆబ్జెక్ట్. రైట్, వెరీ నైస్. ఓకే, ఫిఫ్త్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. యూ కెన్ టాక్ టు whom ever you like. You can talk to whomever you like and say whatever you think. And say whatever you think. So ఇక్కడ టూ మనకి నౌన్ క్లాస్ ఉన్నాయి. సో whoever you like, one is whatever you think. రెండు నౌన్ క్లాజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. దీంట్లో రెండు నౌన్ క్లాజెస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు క్లాజెస్లో మనం ఫస్ట్ చూడండి. యూ కెన్ టాక్ టు whomever you like. Yes, object of preposition. Correct answer. First one, whomever you like is a object of preposition. And you can say whatever you think. You can say whatever you think. Whatever you think, it's a noun class. But is it a subject or an object or an object of preposition? This is right. Okay, first one is object of preposition, whomever you like. And whatever you think, I asked. Whatever you think. I'm asking whatever you think. Regarding whatever you think. So whatever you think, it's an object. Yeah. It's an object, right? Okay. Right, let us move for the next example. So sixth example, let us see the sixth example. Yes, correct. Object is correct one. Okay. See, campaign workers use whatever helps them. See, campaign workers use whatever helps them. Campaign workers use whatever helps them. So whatever the things that will be helpful to them, they try to use. They generally try to use. So whatever helps them, those are used by the campaign workers. So whatever helps them. So ఇక్కడ ఇది వాట్ ఎవర్ హెల్ప్స్ దెమ్ అనేది చూడండి. వాట్ ఎవర్ హెల్ప్స్ దెమ్ అనేది నౌన్ క్లాస్ కదా. సో ఇక్కడ ఇది నౌన్ క్లాసు. ఈ సెంటెన్స్లో క్యాంపెయిన్ వర్కర్స్ యూజెస్ వాట్ ఎవర్ హెల్ప్స్ దెమ్ అనేది ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ హెల్ప్స్ దెమ్ అనేది నౌన్ క్లాస్ అయింది, ఇది ఆబ్జెక్ట్ అయింది. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ మీరు ఒకసారి దీన్ని ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇప్పుడు నీ నౌన్ క్లాస్ని తీసేసి ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ని రాయమన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏమని రాస్తారు దీని ఆన్సరు? సో ఇక్కడ మనం ఈ నౌన్ క్లాస్ ఉంది కదా, నేను ఇక్కడ బ్రాకెట్లో పెడుతున్నాను చూడండి. ఈ అండర్లైన్ చేసిన పార్ట్ ఉంది కదా, సపోజ్ ఈ పార్ట్ రిమూవ్ చేయమని చెప్పా. రిమూవ్ చేసేసి దీన్ని ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ మిస్టేక్ లేకుండా రాయమని చెప్పాను. అప్పుడు మీరు ఏం రాస్తారు? ఆర్ఫా యూ హ్యావ్ టు సే హామా. సో క్యాంపెయిన్ వర్కర్స్ యూస్ వాట్ ఎవర్ హెల్ప్స్ దెమ్. సో వాట్ ఎవర్ హెల్ప్స్ దెమ్, ఇట్స్ ఎ నౌన్ క్లాస్. In this here, this noun class act as a object in the sentence. Therefore, it is an object, and it is an object. It's a noun class. Now, I asked you to replace this noun class by an object. So, what object would you use? మీకు అర్థమైందా? ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ హెల్ప్స్ దెమ్ అనే నౌన్ క్లాస్ తీసేసి మీకు సూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ని ఉపయోగించమన్నాను. అంటే మనం ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్లో చూసాం, మనం ఒక సెంటెన్స్లో సబ్జెక్టు, ఆ సబ్జెక్ట్ని నౌన్ క్లాస్గా ఉపయోగించాల్సి వస్తే, ఒక సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్టు, ఆ ఆబ్జెక్ట్ని నౌన్ క్లాస్గా ఉపయోగించాలంటే, ఒక సెంటెన్స్లో ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్టు, కానీ దాన్ని నౌన్ క్లాస్గా ఉపయోగించాలి. ఎలా చేంజ్ చేసి చూపించాం. చెప్తారా? ఎవరైనా చెప్తారా? రైట్, అయితే నేనే చెప్తాను చూడండి, మీరు చెప్పడం కష్టమైంది. రైట్, క్యాంపెయిన్ వర్కర్స్ యూజ్ ఎవ్రీథింగ్. సో వాట్ హెల్ప్స్ దెమ్ అనే ప్లేస్లో మనం ఎవ్రీథింగ్ అని రాసామనుకోండి. రైట్, నో ధనుష్, అలా కాకుండా ఎస్, క్యాంపెయిన్ వర్కర్స్ యూస్ వాట్ దే ఆర్ హెల్ప్డ్ బై. ఓకే, సో అర్ఫన్ నువ్వు మళ్ళీ ఇంకో నౌన్ క్లాస్ ఉపయోగించో. నేను నౌన్ క్లాస్ కాదు, అసలు నౌన్ క్లాస్ ఉపయోగించకుండా ఓన్లీ ఒక ఫ్రేజ్ని ఆబ్జెక్ట్గా ఉపయోగించమని చెప్పాను, కాబట్టి మనలో ఉపయోగించవచ్చు. క్యాంపెయిన్ వర్కర్స్ యూస్ ఎవ్రీథింగ్. క్యాంపెయిన్ వర్కర్స్ యూస్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఆర్ a sort of things, we can say like that. Okay, right, have you all understood? సో మనం ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా నౌన్ క్లాస్ని ఉపయోగించడం వల్ల సెంటెన్సెస్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా తయారవుతాయి అనేది. రైట్, ఓకే, let me go forward. Right, let us see the seventh example. See, let us directly, I'll show the answers. See there, directly see the answer part. Seventh one example. See, that telephones can be very helpful. See, that telephones can be very helpful has been shown in many elections.
That telephone can be very helpful has been shown in many elections. Election time, people are called by the different parties. Hi, I'm your Chandrababu Naidu. Okay, to support Amaravati, please vote for me. So even we will get a phone calls. So it was given like that. So that telephone can be very helpful has been shown in many elections. సో చాలా ఎలక్షన్స్ జరిగిన ఎలక్షన్ టైంలో అటువంటి టెలిఫోన్స్ యూజ్ చేయడం అనేది అంటే ఆ విధంగా కాల్ చేయడం అనేది హెల్ప్ఫుల్ అయింది. సో దట్ టెలిఫోన్స్ కెన్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఇట్స్ ఎ నౌన్ క్లాస్. నౌ కెన్ ఎనీబడి సే ఇస్ ఇట్ ఎ సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రపోజిషన్? It's a subject. Okay, right, let us see the eighth example. See the who will win the election is what people want to know. Is what people want to know. Right, see. Okay, who will win the elections? Who will win the elections is what people want to know. సో పీపుల్ ఎవరినైతే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళే రైట్. ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనం నౌన్ క్లాజెస్ని కన్సిడర్ చేసుకొని ఆ నౌన్ క్లాజ్ మనం ఎలా ఉపయోగించామనేది వస్తుంది. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్. సో హ్యావ్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ following sentences and state what purpose they serve. Okay, even now, right, this is excellent exercise to you. This is what an excellent exercise. It is going to be an excellent exercise to you. Right here, నేను ఏ పార్ట్ అయితే చూపిస్తున్నానో ఆ క్వశ్చన్ పార్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు నౌన్ క్లాస్గా మార్చాలి. చూడండి, హూ ఈజ్ షీ? ఐ డోంట్ నో. You can use it. Two noun clauses means you can use it. Say for this is an example. Telephone, see, example, see this. Ikkada who will win the election is what people want to know. Ikkada who will win the election is a noun class. What people want to know also noun class. రెండు నౌన్ క్లాజెసే. రెండు నౌన్ క్లాసెస్ని ఇక్కడ సెంటెన్స్లో ఉపయోగించంటే ఒక నౌన్ క్లాస్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ని ఒక నౌన్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉపయోగించండి. రెండు నౌన్ క్లాసెస్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఓకే, రైట్, అర్థమైంది మీకు. సో ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే ఎక్సర్సైజ్ చూసారా మీరు? నేను మీకు చూపిస్తున్న ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, మీరు క్వశ్చన్ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. హూ ఈజ్ షీ? ఐ డోంట్ నో. ఇక్కడ హూ ఈజ్ షీ అనే వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అంటే క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్వశ్చన్ మీరు ఇప్పుడు నౌన్ క్లాస్గా మార్చాలి. ఆ క్వశ్చన్ని నౌన్ క్లాస్గా మార్చాలి. దాన్ని నౌన్ క్లాస్గా మనం మార్చి చెప్పాలి. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, దీని ఆన్సర్ చెప్తారా? హూ ఈజ్ షీ? ఐ డోంట్ నో. దీనికి మన ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఓకే, yes, very good example. Yes, okay. Who she is, correct. Actually who is she, not who she is. Very nice example. అంతే, రైట్, మీకు చాలా మంది బాగా అర్థమైంది. ఓకే, రైట్, వెరీ నైస్ ఎగ్జాంపుల్స్. అర్ఫా, కళ్యాణి, ధనుష్, హూ ఎవర్ వాజ్ నాట్ హూ. అయితే దీని ఆన్సర్ కరెక్ట్గా చెప్పాలని మనం ఎలా చెప్పచ్చు అన్నమాట. ఐ డోంట్ నో హూ షీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అలాగే రెండు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. హూ ఆర్ దే? ఐ డోంట్ నో. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా చెప్తాం? దీన్ని ఇప్పుడు హూ ఆర్ దే అనే క్వశ్చన్ని నౌన్ క్లాస్గా మార్చాలి. దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఐ డోంట్ నో హూ దే ఆర్ అనాలి. ఎందుకంటే ఆర్ దే అనకూడదు, ఎందుకంటే దే ఆర్గానే ఉపయోగించాలి. ఓకేనా? హూ దే ఆర్. ఎస్, ఐ డోంట్ నో హూ దే ఆర్. వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, రైట్. రెస్ట్ ఆఫ్ ఆర్ not active. Hama, you are not answering. Right, okay. I don't know who they are. Very good example. Tejasri. Someone has come. Very nice example. Okay, tell me, Tejasri. Third example. Now see, what is that? So now it's a question. Right, this question has to be changed as a noun class.
Now, do you know what is that? Now, what is that has to be changed as a noun class. So, how can you change the sentence? Now, this sentence you are asked to write by using a noun class. So, how can you rewrite this sentence? So, do you know what that is? Do you know what that is? Is the correct answer. Yes, very good. Do you know what that is? Yes, very nice example. Tejasri. Tejasri, very nice. Okay. Yes, why did you deleted your first one? Yeah, very good, very good. Okay, right. Let us see the fourth example. What are those? I don't know. What are those? I don't know. So here, what are those? Now this is an interrogative sentence. Now this interrogative sentence has to be changed as a noun class. So in what way would you like to change this? Now answer this question. Hey, awesome king. Very nice example. Awesome king. Abhishravant, give me your reply. Do you know what that is? So that is the third one answer. Now fourth one answer, see that. What are those? I don't know. So this one answer we can write I don't know what those are. Yes, what those are. What that is not what those are. Because the given question we have to. Yes, very good example. Abhishravant, your answer is correct, right? Yes, very nice, very nice. What those are. Okay, next fifth example, see. Whose book is that? I don't know. I don't know. Whose book is that? Whose book is that? Whose book is that? I don't know. So the answer ela cheppochu manam. I don't know whose book that is. Anal manakada. Whose book that is. Right? Yeah, I don't know whose book. It's not is that. That is. ఎందుకంటే దట్ ఈస్గా ఉపయోగించాలంటే మనం ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఒక సెంటెన్స్లోని రెండు క్వశ్చన్స్గా ఫామ్ చేయకూడదు. అలాగే మనం ఒక స్టేట్మెంట్ని ఇస్తున్నాం అంతే. ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్కి ఆన్సర్స్ మన స్టేట్మెంట్గా ఇస్తున్నాం కాబట్టి అంతే. ఓకేనా? యా, హూస్ బుక్ దట్ ఈజ్. వెరీ గుడ్. రైట్ రైట్, వెరీ నైస్. సో అభిశ్రవంత్ మేక్స్ సంతోష్ టు జాయిన్ ద క్లాస్ మ్యాన్. ఓకే, సో ఈవెన్ సంతోష్, యూ పీపుల్ ఆర్ for air, you people are skip like anything. Right, okay. So will you answer the seventh question? What is a wretch? Do you know? I don't know whose book that is. Very good. Tejasri. Who is this Tejasri? She is very active now. Very good girl, I think. Okay. Yeah, very nice. Okay. Seventh one answered. I don't know whose book those are. Very good. Whose books those are. Very nice. సెవెంత్ వన్ ఆన్సర్ చేయండి. 7th, 8th, 9th మీ పని ఇంకదే. మీ మూడింటికి ఆన్సర్ టైప్ చేయండి. చూడండి, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మనకి. అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ మనం నౌన్ క్లాస్గా మార్చాలంటే ఇలా. అంతేకాకుండా మనకి ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఇచ్చి ఆ సబ్జెక్ట్ని మనం నౌన్ క్లాస్గా ఉపయోగించాలన్నా మనం ఉపయోగించడం. అలాగే ఆబ్జెక్ట్ని కూడా మనం నౌన్ క్లాసెస్ని ఉపయోగించాలి. అలాగే ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్రిపోజిషన్స్ కూడా మనం నౌన్ క్లాసెస్ని ఉపయోగించి సెంటెన్స్ ఫామ్ చేస్తే సో సెంటెన్స్ రైటింగ్ ఫార్మేషన్ అనేది మనకి స్ట్రాంగ్గా అవుతుంది. ఓకే 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 రైట్, వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, if we learned noun clauses, by using noun clauses, we can represent something in an elaborated way. We can describe something in an elaborated way. Suppose instead of telling I went there, so instead of telling I went there, we can say by using a noun clause, I went where I willing to go. So we can simply there, I have replaced there by using a noun clause. Right? You have to answer these questions. In the meantime, some people would listen. That is what just I'm recalling it. Right? Very good. Okay. So I wonder. Oh, okay. Have you answered the 7th question answer? Do you know what a wretch is? Yes, very good. Do you know what a wretch is? Yes, correct answers. Tejas, your answer is correct. Everybody's answer correct, right? I wonder who I saw. Right. See, I wonder who that woman is. Okay? Or, right. I wonder whose house is that. Or is that? It's not is that. Whose house that is. I wonder whose house that is. Okay, right. Okay, 10th an example.
Answer 10th and 10, 11, 12. Now see, just your tempo is going to be increased. Now your tempo part is going to be gradually increased. So what are the correct answers? You have to say them. Now, so what is in that drawer? I don't know. So 11th one answer mal cheppachante. I don't know. What the drawer? Okay, what is on tonight? On TV tonight. I wonder what. So what is? Right? I wonder what tonight on TV is. So ఇలా మనం 12th కి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. 13th one చూసారా? Right, very good. Your active participation makes me very happy. Right, such kind of active participation is required. Right. Still, most of the people are watching, but most of them are not responding. Okay, right. Okay. Yes. Very good. Hammer, very nice. Okay. Right. Now, okay. Right. Let us see that. Now, see, complete the sentences by changing the questions into noun clause we did. Okay. Right. Somewhat. Now, just I have increased the tempo. Okay. So far, that is what, for you people, just to develop from simple to complex part, I have prepared all these examples like this. Okay. Yeah. Right, very good. Who is Tejasri? Yeah, right, your active participant must be appreciated. You did very well thing today. Right. Who is Tejasri? Okay, right. Okay, let it be. Okay, nice to see you all. So let us see the last exam. This is the second module. Nothing but level 2. Now we did some questions we changed into noun clauses. Okay, that is somewhat the starting level. Now just that level has been increased. So what did you see that at the party? Tell me. So now it is to be changed as an object. Tell me what you saw or whom you saw at the party. Right? Did you understand this? Just you have to do only one thing. For this question you have to give answer, and now you have to make that answer as a subordinate clause. Subordinate clause means nothing but by using a subordinate conjunctions. So at the starting I told noun clauses are generally introduced by some words. I have shown you around 18 words. So those 18 phrases has to be remained in your mindset. It has to be fixed in your mindset. Right? Did you answer this question, the first question? So I told like this is, tell me whom you saw at the party. Or tell me who. Right? Yes, tell me whoever you saw. Whoever you saw, not whom you saw. Right, that is correct one. Okay. Right. Okay, next one example, see them. Who came to the party? Tell me. Who came to the party? Tell me that who attended the party. Tell me that who attended the party. Tell me whoever. Right, whoever came to the party. Yes, we can say like that. Okay, whoever came to the party. Yes. Okay, nice example, Tejasri. Okay, next, see this, a third one, see there. Who did Helen talk to? Do you know? So now this one we can say, do you know who Helen talked to? Who Helen talked to? Fourth one answer. Tell me fourth one answer. What is the right noun phrase for the fourth example? Who lives at that apartment? Do you know?
దిస్ ఇస్ అబౌట్ కంప్లీట్లీ నౌన్ క్లాస్ విత్ రిగార్డ్ టు నౌన్ క్లాస్. సో ఇది అంతా కూడా మనం నౌన్ క్లాస్ గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం. సో దానికోసమే కాస్త ఎడిషనల్ వర్క్ ఇదంతా కూడా. డూ యు నో టు హూమ్? ఎస్, డూ యు నో టు హూమ్ హెలెన్ టాక్ టు? Okay, then you made it as an object of a preposition. Whoever lives at that apartment. Do you know who lives at the apartment? Right. Yes. Say the fifth one example. Say. Yes. Again, Abhi Sravant Naidu. You kept again Naidu. Sravant. You added a tailman. Yes. Okay. Now, okay, right. Have you all understood? Now, in what way can we use noun clauses? Just you have did well. All of you did well. Once just we have to look at these sentences, because again if I ask you to write all these examples again, these are going to be okay. What Abhishravant? Yes, you are telling. So do you need the tail? Okay, right, let it be. So see the first example. See there, whom did you see at the party? Tell me whom you saw at the party. Tell me who came to the party. Do you know who Ellen talked to? Do you know who lives at that apartment? Tell me what happened. Tell me what she said. See the sixth example. See there, what did he say? What did he say? Tell me what she said. Like this. And and seventh example. See, what kind of car does Jim have? I can't remember what kind of car Jim has. Okay. So eighth example, see, how old are their children? I can't even remember how old their children are. So now the interrogative sentence has to be an assertive sentence when it comes to a noun clause. Okay. Okay, next ninth one example. See, ninth example. Where can I catch the bus? Could you please tell me where I can catch the bus? So here, where can I? When it comes to noun clause, it became like an assertive sentence. Therefore, can has been used after the subject I. So I can. Sorry, can we say fifth as tell me what did happen? You can say, not a problem. Yes, not a problem. That is also because see that here happened is nothing but did happen. So happened is the second form. The second form we can use as a did plus v1 to. Did plus v1 ne మనం v2 form గా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. Okay, right, very good. And okay, 10th example. See the 10th example. Who broke the window? Do you know who broke the window? Right, very good. Okay, right. Okay, now have you understood about the noun clauses? Have you all understood about noun clauses? So regarding this noun clause, even I have prepared best examples to make you learn quickly as well as to understand you well, because this topic is somewhat at the starting you people felt somewhat bored, as well as even you were in a most of you are perplexed. So what to do, even you people don't know properly. But finally, by going through the exercises, we learned some things, right? So see there, now in this one, see I give again the small exercise to you. The more things we practice, the more we learn. Right, okay, very nice. Okay, right, see the first example. See there, is it visible on the screen? Is it visible? Right, I had an accident and took my car to the garage. I had an accident, so took my car
car to the garage. My husband asked me where. Now for this, where is my car? Where my car was? Where my car is? Was my car? Is your car? I had an accident and took my car to the garage. So this is a statement. So finally she went to her home and her husband asked her, now what is the correct answer? Right, this is somewhat brain squeezing question. Yes, make yourself. So no, is my car is a wrong one. Where my car? E. No, E also wrong. No, E is not the correct one. మీరు ఇక్కడ ఇలా థింక్ చేయాలి, రెండు విషయాలు ఆలోచించాలి మీరు. ఒకటి ఇక్కడ ఓకే, ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలంటే మీరు ఏ విధంగా ఆలోచించాలంటే చూడండి, ఐ హ్యాడ్ అన్ యాక్సిడెంట్ అండ్ టుక్ మై కార్ టు ద గ్యారేజ్. అంటే ఇప్పుడు నా కార్కి యాక్సిడెంట్ వాళ్ళని గ్యారేజ్ పట్టుకెళ్ళాను. సో ఇంటికి వచ్చాను, అయిపోయింది. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా హస్బెండ్ అడిగారు వేర్ ఈజ్ యువర్ కార్ అని అడిగాడు. ఇప్పుడు నేను దాన్ని రిపీట్ చేసి చెప్పాను ఇక్కడ. సో ఆన్సర్ మై హస్బెండ్ ఆస్క్డ్ మీ. సో ఇక్కడ రిపీటెడ్గా చెప్పాం కాబట్టి అంటే నేరేషన్లో చెప్పాలన్నమాట దీన్ని. ఇక్కడ అంటే అక్కడ అయిపోయిన దాన్ని మళ్ళీ మనం తిరిగి రిపీట్ చేస్తున్నాం. వినండి, జాగ్రత్తగా వినండి. తేజశ్రీ, ధనుష్, మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. ఇబ్బంది ఏం లేదు, మనకు మిస్టేక్ చేయడం ఇబ్బంది ఏం కాదు. ఓకే రైట్. ఓకే, ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసిన ఇబ్బంది కానీ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ రావాలి. ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే మై కార్ వాజ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ. సో బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకు బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. చూడండి, సపోజ్ నేను అడిగాను వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అని అడిగాను. సో ఇప్పుడు నిన్ను సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్ నిన్ను అడిగా వాట్ డిడ్ బెహరా సార్ ఆస్క్. దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్తావు? బెహరా సార్ ఆస్క్డ్ మీ వాట్ మై నేమ్ వాజ్ అంటాం. అంటే బెహరా సార్ అడిగిన దాన్ని నువ్వు రిపీట్ చేస్తున్నావు. అంటే మనం ఇక్కడ నేరేషన్ టాపిక్ని గుర్తు చేసుకోవాలి మనం. సో నేరేషన్ టాపిక్ని గుర్తు చేసుకుంటే ఆన్సర్ ఐడియా వస్తుంది. కాబట్టి వేర్ మై కార్ వాజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో అందరికీ అర్థమైందా? తేజస్వి మొత్తం అన్ని డిలీట్ చేసేసింది అప్పుడే. మొత్తం మీరు డిలీట్ చేసేస్తారని కాదు నేను చెప్పేది, కానీ అంటే మిస్టేక్స్ ఉంటే మనకు ఐడెంటిఫై అవుతాయని చెప్పి. ఓకే రైట్, వెరీ గుడ్, నైస్ ఎఫర్ట్స్ యూ డిడ్. ఓకే రైట్, లెట్ us see the second example. The old lady next door must have a lot of cats. I don't know how many. ముందు ఈ సెంటెన్స్ పూర్తి దీన్ని చూడాలి. మీ ఫోకస్ అంతా ఎక్కడ ఉండాలంటే ఇక్కడ ఉండాలి. చూడండి, అండర్లైన్ చేసిన పార్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఉండాలి మీ ఆన్సర్ అంతా. చూడండి, ద ఓల్డ్ లేడీ నెక్స్ట్ డోర్ మస్ట్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ క్యాట్స్. యా, వెరీ గుడ్ తేజశ్రీ. ఆర్ యూ ఫ్రమ్ గన్పురం? ఫ్రమ్ సాధన, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్? ధనుష్. సో దీన్ని మనం నేరేషన్గా ఆలోచించాలి. అంటే నీకు అందుకు నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను కదా. ఓకే, నేరేషన్ పార్ట్గా చూడాలి. యా, ఓకే, వెరీ గుడ్ గర్ల్, రైట్. యా, వెరీ యాక్టివ్ వన్, వెరీ నైస్ వన్. డోంట్ యూ లెట్ మీ డ్రింక్ వాటర్ సార్? సో I remind the dialogue till today. Don't you let me drink water, sir? Okay, the old lady next door must have a lot of cats. The old lady next door must have a lot of cats. This is a statement. And with regard to this statement, now we need to make a statement by opting the correct options as it preceded, right? Say, I don't know how many dash. So cats does she have? Does she has cats? She has cats. Or cats she has? Cats has she? Yes. Somewhat brain squeezing question. Just try to think of it. What is the correct answer for this? So, and I'll give you clue here. I will give you clue here. What is the clue here? Here the noun clause must be an assertive sentence. So that if we have an idea, simply we can eliminate some answers. So does she has cats is a wrong one. So B is a wrong one. We should not say. And as well as she, how many cats does she have? Even that is also interrogative sentence. So that is also we can eliminate. Okay. Cats has she? Even this is also comes under interrogative.
and she has cats. Yes. సో మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎలా చేయాలనేది? రైట్, షీ హ్యాస్ క్యాట్స్. హౌ మెనీ క్యాట్స్? హౌ మెనీ cats she has? How many cats she has? Actually, D is the correct answer. How many cats she has? Yes, correct answer is D. It's not C. D is the correct answer. D. Okay. Right. Yes, very nice. Teja, very good. So now did you understand? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పుడు మనం వాటిని ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అనేది మనకు ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. అక్కడ మన మార్క్స్ పోతూ ఉంటాయి కూడా. వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్. సీ దర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. సీ దర్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్సర్? సీ, డూ యూ నో డాష్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్? ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా. Do you know how far the moon is from the earth? I have no idea. Do you know how far is the moon? Do you know how the moon is far? And if how far the moon is, whether how is the moon far? Right. Third example, చూడండి. Do you know? Okay. Here also see there, do you know is a question and it should not be followed by another question. It should not be followed by another question. One thing. As it is a question, it should not be followed by another question, so that the interrogative sentences you can eliminate. And the next one, you have to take an assertive sentence. Among the assertive sentence, which is the correct one? Okay, how far? Say the B is the interrogative sentence, so we can skip it. As well as and the E also interrogative sentences. And not only that, so what is the correct answer? How far is the moon from the earth? Do you know how far is the moon from the earth? But one thing you have to remember, in a single sentence there should not be two interrogative sentences. So according to functional English grammar rules, there should not be two interrogative sentences in a single sentence. Right? So we have to think of it. Right? Are you all understanding? So are you all getting my point? Yes. Okay. Yes. Okay. And I would like to show you one question. Wait. Just I have prepared somewhat a tricky one. Right. Okay. Fifth one. See that. When I left home, my uncle gave me some advice. So this example, it is almost interlinked with the first example which I have shown. సో మీకు ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను కదా, దాంతో లింక్ అయి ఉంటుంది ఇది. సో దీంతో ఆమె చెప్పాలి. రైట్. వెన్ ఐ లెఫ్ట్ హోమ్ మై అంకుల్ గేవ్ మీ సమ్ అడ్వైస్. వెన్ ఐ లెఫ్ట్ హోమ్ మై అంకుల్ గేవ్ మీ సమ్ అడ్వైస్. హీ సెడ్ డాష్, ఐ షుడింట్, దట్ ఐ షుడింట్, డోంట్, దట్ ఐ డోంట్ నో. యా, వెరీ గుడ్. Ajay Kiran. Hi, good evening, Ajay Kiran. Right? So can you answer it? So here one thing you have to say, here don't and I don't, we should not use them. A reason behind it is nothing but, as it is in the narration part, we won't get don't and doesn't. Okay, so you can skip it. Next you have to go through the answer, either I shouldn't or that shouldn't. Okay, but there is as you told that shouldn't, but where is the subject over here? He said that shouldn't. He said that shouldn't. It should. Yes, that shouldn't. Teja, Ajay Kiran. Right? Are you all looking? Right? Are you all looking at the screen?
Right. So today's actually we used to enter into the classes with warm up exercise, but today the warm up exercise at the end of the class. It's not end of the class, just we went through like this. Right. Very nice. Okay. Right. So will you answer the next one? Say I'll give a small question. Last question. This is because he, it is important. ఓకే ఫోర్టీన్త్ వన్ చూడండి. 14th వన్కి ఆన్సర్ చేయాలి. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలి మనం. డాష్ లైట్ వెయిట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. A computer is lightweight is important. Is a computer lightweight is important? Right. If a computer is lightweight is important? No. Whether or not a computer is lightweight important? Is a computer lightweight is important? Okay. Is it D? Whether or not a computer is lightweight is important. Is it D? Right. See, I'll show its answer. Whether or not a computer is lightweight is important. Right, very good. Okay. Right, okay. Have you all understood what is a noun class? So in our next class we are going to learn about the adjective classes. So adjective and adverb classes, especially for class 10 students, these are very important. When it comes to the creative writing part, when it comes to the descriptive narration parts, when it comes to the editing parts. So these at all these areas, these topics will be. This topic's knowledge is very essential, and this topic's knowledge is mandatory for us. Okay, here if we think everything is smooth sailing, okay, we say, but we have to feel these are very mandatory, and if we learn all these things, we can learn it. Right, let me sum up so far. So regarding what have we learned about the noun class. So just noun class at the starting I told noun class. So noun class means it is nothing but a class. Just you have to listen. Let me sum up. After sum up, I'm going to close this live session. Please pay attention. Just with utmost attention, please listen my words. Let me recapitulate. So far, what did I teach? So in this live session, just today, I have taught you what is a noun class. So noun class is nothing but it's one of the subordinate clauses. First clause. Clause means nothing but it's a combination of subject and predicate. Right, a subject and predicate combination, as it is called as a class. If we use a class in the place of either subject or object, as it functions as a noun, we call it as a noun class. So noun class generally introduced by some terms, some phrases I told, like how, what, where, which, whoever, if, whatever, whichever, whoever, whomever, that, when, whether, who, which, why. By using these subordinate conjunctions also we can say like this. By using these phrases we can introduce noun phrases. So by using noun phrases we can make the sentence in terms of writing very strong, very stubborn. Right? That is what, if we are able to use noun clauses in the place of subject, in the place of object, or in the place of direct object, in the place of object of a preposition, instead of writing a single sentence, the sentence strength would be extended, as well as it makes the evaluator very pleased. So as a result, we will be appreciated, our efforts will be appreciated, so we will be given good marks. So, and not only this, so if you have good knowledge over this, if you go through different kinds of books, it enables you to understand well. Right? Are you all listening my words? So that is what we have learned about noun class, and with regard to this, even we did practice
So we practiced some examples. Just I have prepared from simple to complex method. So how to make some sentences as a noun class, just interrogative sentence as a noun class, noun as a noun class, object as a noun class, direct object as a noun class, as well as the object of a preposition as a object to in the object place as a noun class. So these all things we have discussed. So right, again, if you have any doubts, so I'm insisting you all just to go back and watch this video again. So this will be your further reference. Just you have to make it. Suppose if you want to get this PDF file, you can download it from your description box, right? So I hope you people enjoy, and I wish you happy learning. Thank you all. Signing off, Mr. Behara.